ஹாய் அண்ட் எல்லாருக்கும் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கிளியராகவும் கேட்கும். ஸோ ஜஸ்ட்டு வெயிட் பண்ணுங்க, நான் செக்கிங் பண்ணிக்கிறேன். உம், என்னடா அது கேட்குதா இல்லையா? கேட்குதா இல்லையா? ஓ பக்காங்க. ஸோ அந்த இதை வேறு delete பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு வச்சிட்டேன். ஸோ நான் அப்படியே அதை ஷேர் பண்ணணும். ஸோ நான் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டு இல்லை இங்கேயே ஷேர் இருக்கா, ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நான் வாட்ஸ்அப்பில் போயிட்டு அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே கைஸ், அண்ட் நான் வந்து லா வந்து பார்த்துருந்தேன். லா இஸ் மை சப்ஜெக்ட் நவ் அண்ட் ஐ நீட் டு ஸ்டடி ஃபார் அட்லீஸ்ட் 2 hours. That is very mandatory for me every day. I'm just trying to be great, but என்ன பார்த்தீங்கன்னா லாவில் வந்து லிட்ரலி கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது. கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் முடிக்கிறதுக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வாரம் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நேற்றுக்கு நான் ஓபிசி வந்து பார்த்துருந்தேன். ஓபிசி இஸ் அபவுட் 1% கம்பெனி. ஸோ ஓபிசி வந்து இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஓபிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்குது, நான் பார்த்தா ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தேன். ஃபீச்சர்ஸ் இஸ் ரியலி வெரி ஈஸி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன், ஃபீச்சர், ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் வாட் ஆர் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அபவுட் ஓபிசி அண்ட் வந்து அட்வான்டேஜ் அதெல்லாமே பார்த்தோன்னா மொத்தமாக எஃப்ஆர்இஆர்ஏ. ஸோ இதை நான் வந்து எப்படி நான் ஃப்ரேம் பண்ணலாம், எஃப்ஆர்இஆர்ஏ. ஸோ அதை நான் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்னா ஃபெரா, அதுதான் நம்மளோட கீவேர்ட். ஸோ அது எஃப்ஆர்ஆர்ஏ ஃபெரா. ஹூ இஸ் ஃபெரா அப்படின்னு ஸோ வந்து என்னது, so 1% company means a company which has only 1 person as a member and it is classified as a kind of private company. சரியா? அதோட ஃபீச்சர்ஸ்னா only one member, the nominee must be appointed who will become the member on the death or incapacity of the sole member. Sole member if he is being incapacity or வந்து வந்துட்டு is being deceased partner அப்படின்னா the nominee will be என்னது, the nominee will be appointed. அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ the nominee must be appointed who will become the member on the death or incapacity of the sole member. இது ஃபீச்சர்ஸ். only one member. இன்னொரு ஃபீச்சர்ஸ்,
may be incorporated as limited by shares, limited by guarantee. லிமிட்டட் பை ஷேர்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ என்ன அப்படின்னா பெய்டு ஷேர்ஸ், அதாவது நான் வந்து ஒரு 10 பெய்ட் ஷேர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், இன்னொரு வந்து அன்பெய்ட் ஷேர்ஸ் நான் பண்ணல. இப்போ என் பிஸ்னஸில் பெரிய லாஸ் வருது, இப்போ வந்து கடன்காரங்க கேட்குறாங்க காசு கொடுன்னு. பட் ஆஸ் அ மெம்பர் ஐ கேன் பே டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த நாமினல் ஃபேஸ் வேல்யூ. ஸோ என்ன அப்படின்னா நான் நாமினல் ஃபேஸ் வேல்யூவில் எவ்வளோ பே பண்ணாமல் இருக்கணும் அதுக்கு தான் என்னால் பே பண்ண முடியும். சரியா? அதுக்கு மேலே என்னால் பே பண்ண முடியாது. அதான் லிமிட்டட் பை ஷேர்ஸ். லிமிட்டட் பை கேரண்டினா இன்னொரு ஒருத்தன் உனக்கு கேரண்டியாக கொடுத்துருப்பான். ஸோ +2ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 12 rupees இருக்குது. பட் ஐ நீட் டு பே 1 rupee. ஐ நீட் டு பே 1 rupee at the end of the period. சரியா? ஃபார் தட் ஐ நீட் டு பே அண்ட் க்ளோஸ் திஸ் கம்பெனி. ஸோ அந்த கம்பெனியை நான் க்ளோஸ் பண்ணோன்னா அந்த 1 rupee நான் பே பண்ணி தான் ஆகணும். விச் இஸ் அன்பெய்டு ஷேர்ஸ். டு த எக்ஸ்டென்ட் ஐ கேன் பே அன்பெய்ட் ஷேர்ஸ். அவ்வளோதான். ஸோ என்ஜாய்ஸ் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் எ ப்ரைவேட் கம்பெனி வித் லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. எஸ், OPC இஸ் லிட்ரலி எ ப்ரைவேட் கம்பெனி அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரைவேட் கம்பெனி and he cannot transfer freely to the public and he cannot invite to the public for subscription of the shares. ஷேரை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவனால் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் நான் தெரிஞ்சுருக்கேன். மொத்தம் 4 ஃபீச்சர்ஸ், only one number. The nominee must be appointed who will become the member on the death or incapacity of the sole member. And then மூணாவது may be incorporated as limited by shares, limited by guarantee. நாலாவது enjoys the benefit of a private company with என்னது limited liability. ஸோ limited liability. மொத்தம் 4. ஸோ ரிலாக்ஸேஷன் என்ன? OPC does not need to prepare cash flow statement. ஸோ as a public company and a private company, they need to prepare cash flow statement, financial statement, annual return, these and all they need to prepare. But when it comes to OPC, they does not need to prepare cash flow statement. That is a relaxation for OPC. And what about annual return? Actually, the annual return can be signed by the 2 directors and necessarily need a company secretary to be signed. But here என்ன அப்படின்னா இங்கே the annual return can be signed by director and not necessarily need a company secretary. That is an advantage here. எப்படியா டைரக்டர் நானே சைடாக போட்டு அமைச்சிருவோம்னா? ஸோ வந்துட்டு நாட் நெசசரிலி ஏன் கம்பெனி செக்ரட்டரி தேவையே கிடையாது. ஸோ ஆனுவல் ரிட்டனுக்கு ஸோ த ஆனுவல் ரிட்டர்ன் கேன் பி சைடு பை த டைரக்டர்ஸ் அண்ட் நாட் நெசசரிலி ஏ கம்பெனி செக்ரட்டரி. ஸோ no annual general meeting need to conducted in OPC. எப்படி ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுவார்? ஒரு பப்ளிக் கம்பெனியும் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் இருந்தால் தேர் ஆர் 7 members and minimum 2 members will be there. கரெக்டாக? ஸோ they need to conduct வந்து annual general meeting because of their concern, terms of concern. So they need to plan or they need to do something about the shares or alteration, whatever it may be, resolution. ஸோ என்ன வேணால் இருக்கலாம், அவங்களுக்குள்ள ஒரு பேச்சு நடக்கும். ஸோ இருக்கும். பட் இங்கே ஒருத்தன் தான் இருக்கான், தேர் ஆர் ஒன். ஸோ ஹீஸ் த ஒன்லி 1 member ஆஸ் அ OPC. சரியா? ஒரு மெம்பர் தான் இருக்கான், OPC-யாகவும் இருக்கான். ஸோ இவனுக்கு எப்படி ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் வரும்? எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் வரும். ஸோ அதனால் நோ ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் ஆர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜெனரல் மீட்டிங் நீட் டு கண்டக்டட் இன் டு OPC is there. So 3 relaxation is there. So OPC does not need to prepare cash flow statement. The annual return can be signed by the director and not necessarily a company secretary. No annual general meeting or extraordinary annual general meeting need to conducted in OPC. அவ்வளோதான். 3 features set only 1 member. ரெண்டாவது வந்து nominee must be appointed who will become the member on the death or incapacity of the sole member. If sole member is being incapacity or he is deceased, செத்து போயிட்டான் அப்படின்னா the nominee will be appointed as a member, sole member. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறான். ஸோ மேபி இன்கார்பரேட்டட் ஆஸ் என்னது லிமிட்டட் பை ஷேர்ஸ், லிமிட்டட் பை கேரண்டி. நாலாவது பாயிண்ட்டு
நாலாவது பாயிண்ட்டு enjoys the benefits of a private limited company with என்னது limited liability. Enjoys the benefits of a private company with limited company. Then relaxation. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப் பார்த்துருமா ஃபீச்சர்ஸ். தென் இ பார்க்குறோம் எலிஜிபிலிட்டி. வாட் ஆர் த எலிஜிபிலிட்டி டு இன்கார்பரேட் ஓபிசி? என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டிலாம் இருக்குது ஒரு ஓபிசி கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா, ஒன்லி அ நேச்சுரல் பர்சன் ஹூ இஸ் அன் இந்தியன் சிட்டிசன் அண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா ஷால் பி எலிஜிபிள் டு இன்கார்பரேட் ஏ ஓபிசி. Only a natural person who is an Indian citizen and a resident in India shall be eligible to incorporate a OBC and shall be a nominee for the sole member of the OBC. ஒரு ஓபிசிக்கு நாமினியாக இருக்கணும் அப்படின்னா, சோல் மெம்பருக்கு ஓபிசிக்கு நாமினியாக இருக்கணும்னா he should be a natural person and he cannot be a minor anymore. He cannot be a மைனராகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது ஒரு விஷயம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலிஜிபிலிட்டியில் ஒன்லி a natural person who is an Indian citizen and resident in India shall be eligible to incorporate a OPC and shall be a nominee for the sole member of the OPC. ஸோ ஓகே, ஒரு சோல் மெம்பருக்கு ஐ மீன் த ப்ரொப்ரைட்டர் ஆஃப் த கம்பெனி அண்ட் த ஓபிசிக்கு மெம்பராக இருக்கான்ல, மெம்பர் ஆஃப் த ஓபிசி வந்து அவன் வந்து அவன் நாமினியை சூஸ் பண்ணும். அந்த நாமினியை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவன் என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஒரு நேச்சுரல் பர்சனாக இருக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். மூணாவது விஷயம் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியாவாக இருக்கணும். இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு ஓபிசி கம்பெனியும் உருவாக்கலாம் அண்ட் வந்து ஒரு நாமினியாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, 1 person cannot incorporate more than a OPC or become nominee more than 1 OPC. ஸோ இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தன் வந்து 2-3 ஓபிசி கம்பெனி உருவாக்க முடியாது, அதேமாரி நாமினியாகவும் இருக்க முடியாது ஒன்றுத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஓபிசி. அதாவதுமே 2 or more ஓபிசிக்கு நாமினியாகவும் இருக்க முடியாது. ஒரு ஓபிசிக்கு ஒரே நாமினி தான். ஸோ ஒரு ஓபிசி தான் ஒரு மனுஷனால் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் கண்டிஷன். ஸோ 1 person cannot incorporate more than OPC or become nominee more than 1 OPC. ஸோ வந்து நாமினியாகவும் ஆக முடியாது ஒரு ஓபிசிக்கு மேலே, அவ்வளோதான். A minor cannot become a member or nominee of the OPC. ஒரு மைனர் வந்து மெம்பராகவும் ஆக முடியாது, நாமினியாகவும் ஆக முடியாது அந்த ஓபிசி. அது மட்டும் எப்படி அதாவது he should attain the age of majority. அதாவது ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி வந்து அட்டைன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அவனால் ஓபிசி கம்பெனியை உருவாக்க முடியும். தீஸ் ஆர் த எலிஜிபிலிட்டிஸ், 3 எலிஜிபிலிட்டிஸ் ஐ நீட் டு ப்ரிப்பேர். ஸோ யா, ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி தென் FE தென் ஆர் ரிலாக்ஸேஷன். ஓபிசி டஸ் நாட் நீட் டு ப்ரிப்பேர் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். அப்புறம் வந்துட்டு ஆனுவல் ரிட்டர்ன் கேன் பி சைன்டு பை அ டைரக்டர் அண்ட் நாட் நெசசரிலி கம்பெனி செக்ரட்டரி. மூணாவது பாயிண்ட் வந்து ஓபிசிக்கு ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் கிடையாது. ஸோ நோ ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் ஆர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் நீட் டு கண்டக்டட் இன் ஓபிசிஸ். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ தென் வந்துட்டு இது வந்து ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ எஃப் வந்து ஃபீச்சர்ஸ், இ வந்து எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் ஆர் வந்து ரிலாக்ஸேஷன். தென் இன்னொரு ஆர் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் cannot be incorporated or converted into Section 8 கம்பெனி. ஸோ நீ ஒரு ஓபிசி கிரியேட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா Section 8 கம்பெனியை புதுசாக உருவாக்கவும் முடியாது, Section 8 கம்பெனியாக மாறவும் முடியாது. ஸோ cannot be incorporated or converted into Section 8 கம்பெனி. தென் வந்து cannot carry on non-banking financial investment. Activities including investment in securities. Yeah, definitely. Yeah, அப்படின்னா it is a private company. ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது, பப்ளிக் கிட்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக ஷேர்ஸை வந்து பப்ளிக்கிட்ட போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் அவங்களுக்கு பெருசாக இடம் கிடையாது, ஏன்னா அது ப்ரொஹிபிட் பண்ணுது லா. அண்ட் ஆல்சோ we know cannot carry on non-banking financial investment, அதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆக்சுவலாக.
இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, பட் அதை எப்படி எழுதணுங்கிறது எனக்கு தெரியல. புக்கில் வந்து என்ன தெரியுமா கொடுத்துருக்காங்க, பட் அதை ஈஸியாக எழுதணும்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நோ சச் கம்பெனி கேன் கன்வெர்ட் வாலண்டரி இன்டு எனி கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனி. அதாவது நீ வந்து ஒரு ஓபிசி கம்பெனியாக இருந்தாங்கன்னா எந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனியாகவும் நீ உருவாக்க முடியாது, கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது, அன்லஸ் 2 years have expired from the date of incorporation of OPC. அதாவது ஓபிசி இன்கார்பரேட் பண்ணதுலேயே 2 வருஷத்து வரைக்கும் நீ எந்த ஒரு கம்பெனியாவோ என்ன ஆக முடியாது, கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. எக்ஸப்ட் த்ரெஷோல்ட் லிமிட் ஆஃப் பெய்டு கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கணும். ஸோ என்ன அப்படின்னா, அதாவது த்ரெஷோல்ட் லிமிட் வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா, ஷேர் கேபிட்டல் வந்து பார்த்தோன்னா 50 lakhsக்கு மேலே இருக்கணும். அண்ட் ஆவரேஜ் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும், 2 crores மேலே இருக்கணும். இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஹீ கேன் கன்வெர்ட் இட் டு எனி கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனி. ஆனால் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஹீ கேனாட் கன்வெர்ட் சச் கம்பெனி இன்டு எனி கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனி அன்லஸ் 2 years have expired from the date of incorporation of OPC. அதாவது இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் ஓபிசி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களே, அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து 2 வருஷம் வரைக்கும் உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது. த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டை நீ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம். ஸோ த்ரெஷோல்ட் லிமிட் என்ன சொல்கிறாங்க, ஷேர் கேபிட்டல் 50 லட்சம் இருக்கணும். அண்ட் ஆவரேஜ் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் அந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு அவன் 2 crore வச்சுருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அன்லஸ் 2 years have expired from the date of incorporation of OPC. அதாவது ஓபிசி ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேயே 2 வருஷம் வரைக்கும் அவனால் எந்த ஒரு கம்பெனியாகவும் கன்வெர்ட் ஆக முடியாது. ஏன்னா அவன் த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. இஃப் ஹி சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த த்ரெஷோல்ட் லிமிட், அதை ஹி ஹேஸ் 50 lakhs ஆஃப் வந்துட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆல்சோ being able to get average annual turnover during the previous year 2 crores அப்படின்னா he can definitely convert into any kind of company within 2 years. ஸோ 2 yearsக்குள்ளே அவனால் எந்த ஒரு கம்பெனி வேணால் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும், எக்ஸப்ட் என்னது செக்ஷன் 8 கம்பெனி. பிகாஸ் அவங்க என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்கிறாங்கன்னா, cannot be incorporated or converted into செக்ஷன் 8 கம்பெனி. அது தவிர நீ எந்த கம்பெனி வேணால் நீ வந்து போடும். ஸோ அந்த எழுதுகிறோம் வந்து ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எழுத வச்சுட்டேன். ஃபஸ்ட்டு அது கரெக்டாக நான் ChatGPT கேட்கணும், அப்படி நம்மளால் எழுத முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ அது ஒரு விஷயம் நான் பார்த்தேன். ஆஹா, நான் வேற இது மாதிரி ரீகைட் வேற போட மறந்துட்டேன். OPC can convert OPC can convert voluntarily into any kind of company, into any kind of company unless 2 years have expired from the date of
from the date of incorporation just of OPC. So except threshold limit of paid up share capital of rupees 50 lakhs and average turnover, average annual turnover during the relevant previous year, relevant during the relevant year, exceeds 2 crore share capital. So paid up share capital of share capital exceeds 50 lakhs. Okay, so இந்த மாதிரி எழுதலாமா நான் கேட்குறேன். So an OPC cannot voluntarily convert into any kind of company before the expiry of 2 years from the date of no OPC. Can convert voluntary to any other kind of catalyst to have. Okay, இப்படி எழுதலாம். So no OPC can convert voluntarily into any kind of company, unless 2 years have expired from the date of incorporation of OPC, except threshold. So threshold spelling வேற அப்பப்போ மறக்குது. So threshold limit of paid up capital exceeds 50 lakhs or வரும் அட்டு தானே வரும் or இல்லை அப்படின்னா or the average annual turnover or average annual turnover exceeds 2 crore rupees. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. So no OPC can convert voluntary into any kind of company. So no OPC can convert voluntary into any kind of company
unless 2 years have expired from the date of incorporation of OPC. Except threshold limit of paid-up capital exceeds 50 lakh or the average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore இருந்தா மட்டும்தான் OPC can convert into any kind of company. So before 2 years முன்னாடி என்ன வந்து கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனி வேணால் மாறலாம். this threshold limit has been satisfied அப்படின்னா அப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை has not been satisfied அப்படின்னா 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணோம், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் முடியாது. ஸோ நோ OPC can convert voluntary into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation of OPC, except threshold limit of paid up share capital exceeds 50 lakh or the annual general or the average annual turnover during the relevant year exceeds 2 crore rupees 2 crore. Then FER பார்த்துட்டோம், இன்னொரு ஆரும் பார்த்துட்டோம், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பார்த்துட்டோம். என்னது அட்வான்டேஜ்? செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி இருக்குது, சூப்பர், நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். லிமிட்டட் லைபிலிட்டி இருக்குது தெரியும். பெட்டர் ஆக்சஸ் டு ஃபினான்ஸ், அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. அட்வான்டேஜ் பெட்டர் ஆக்சஸ் டு ஃபினான்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மீனிங் பார்ப்போம். ஓபிசி அப்படின்னா 1% கம்பெனி மீன்ஸ் ஏ கம்பெனி which has only 1 person as a member and it is classified as a kind of private company. So definition of F FERA. So first வந்து F feature only one member. ரெண்டாவது ஃபீச்சர் என்னவாக இருக்கும்? only one member இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து the nominee must be appointed. The nominee must be appointed who will become the member on the death or incapacity of the sole member. இறந்து போகும்போது இவர் வந்துடுவார். ஸோ may be incorporated as limited by shares, limited by guarantee. Enjoys the benefits of a private company with limited liability. Then eligibility. Only a natural person who is an Indian citizen and registered in India shall be eligible to incorporate a OPC and become nominee for the sole member of the OPC. Okay, the OPC. So ரெண்டாவது கண்டிஷன், 1 person cannot incorporate more than a OPC. 1 person cannot incorporate more than a OPC. And become nominee more than one OPC. Become nominee more than one OPC. மேலே அப்படியாவும் இருக்க முடியாது. மூணாவது, a bidder cannot become a member or nominee. A bidder cannot become a member or nominee. Eligibility பக்கா, features மட்டும் தான் கொஞ்சம் தடுமாறுறோம். Only one member. The nominee must be appointed who will become the member on the death or incapacity of the sole member. May be incorporated as limited by shares, limited by guarantee. Enjoys the benefits of a public private company with limited liability. RRA. So another relaxation. So OPC does not need to prepare cash flow statement. அதெல்லாம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் the annual returns can be signed by the director or not necessarily a company secretary தேவை கிடையாது, அது தெரியும். மூணாவது, no annual general meeting or and extraordinary general meeting need to conducted in OPC. முடிஞ்சிச்சா? பக்காவா? தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா ரிலாக்ஸேஷன், FERR முடிஞ்சிச்சோம். இன்னொரு ஒன்று இருக்கு ஆறு, அது என்னது? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். cannot incorporate or converted into Section 8 company. இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் என்ன, மெயினான ஒரு அது ஒரு 3 பாயிண்ட். cannot carry on non-banking financial investment, NBFI and வந்து activities including investment in securities. ஏன்னா private company. தென் மூணாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், no OPC can convert voluntarily into any kind of company
unless 2 years have expired from the date of incorporation of OPC, except threshold limit of paid up share capital exceeds 50 lakhs or turnover annual average turnover during a relevant period exceeds 2 crore இருந்தா மட்டும்தான் அதெல்லாம் வர முடியும். ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கா? cannot carry out not banking financial investment NBFC including investment in securities. ஸோ தென் அட்வான்டேஜ் விட ஏ லாஸ்டா. ஸோ அட்வான்டேஜ்னா செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டிங்கிற அந்த பேர் இருக்கு. ரெண்டாவது லிமிடெட் லைபிலிட்டி இருக்குது. அந்த லிமிடெட் லைபிலிட்டினா லிமிடெட் பை ஷேர்ஸ் அண்ட் லிமிடெட் பை கேரண்டி இருக்குது. மூணாவது பெட்டர் ஆக்சஸ் டு ஃபைனான்ஸ். தண்ணி மட்டும் எடுத்துருவா. So then small company. So small company பற்றி நான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ the concept of small company. The concept of small company has also been introduced for the first time. நம்ம ஓபிசியூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க 2013 சரியா? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் இன்ட்ரோடு சும்மா போடுறேன். ஏன்னா ஓபிசி ஃபஸ்ட் டைம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க 2013 அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி. அதேமாதிரி ஸ்மால் கம்பெனியும் ஃபஸ்ட் டைம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்போ அப்படின்னா 2000 கம்பெனிஸ் 2013 ஹேஸ் ஆல்சோ பீன் இன்ட்ரடியூஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இன் கம்பெனிஸ் 2013. ஓகே, must be in the same way of OPC. However, OPC and a small company much in the same way as OPC. பார்த்தீங்களா, OPC first time தான் வந்திருக்கு. However, OPC and small company cannot be formed for economic objectives as certain companies can be under section 8 of the Companies Act. ஓகே, வராது. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, the finance minister of India proposed revision of the definition of a small company as covered under section 2 clause 85 of the Companies Act 2013. While presenting the Union Budget 2021, the basic purpose behind the proposal was to provide the facility of ease of doing the business and to reduce the complaints burden for many companies. Accordingly, the Ministry of Corporate Affairs noticed the companies. ஓகே, அதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கான் பெருசாக. ஸோ நியூ டெஃபினேஷன் லெட்டர் சொல்லியிருக்கான் வந்து பார்த்தோன்னா, த ஸ்மால் கம்பெனி மீன்ஸ் அண்ட் கவர்ஸ் த கம்பெனி விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ஃபாலோயிங் டூ கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ a small company which a company other than a public company which satisfies both of the following condition. Satisfies the following two condition. Both of the following
டூ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். Which satisfies the following two conditions. Which satisfies the following two condition. ரெண்டு கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா பெய்ட் அப் கேபிட்டல் ஆஃப் த கம்பெனி ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 2 crore. பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து பார்த்தனா 2 crore வேலை இருக்குது. ஸோ பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டலாக ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ரெண்டுமே வரும். ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் டஸ் நாட் எக்ஸீட் 2 crore. 2 கோடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல். ரெண்டாவது ஸோ டர்ன் ஓவர் ஆஃப் த கம்பெனி ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 20 crore. டர்ன் ஓவர் ஆஸ் பர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டஸ் நாட் எக்ஸீட் 2 crore, 20 crore. Turnover of the company does not exceed 20 crore. 20 crore மேலே இருக்கக்கூடாது. பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் 2 crore மேலே இருக்கக்கூடாது. this is small company. ஸோ இதுதான் வந்து சொல்லணும். ஸ்மால் கம்பெனி மீன்ஸ் other than a public company which satisfies the following two conditions. என்னது பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் does not exceed 2 crore. Turnover of the company does not exceed 20 crore. That's all. 2 into 10, 20 crore means all. So இந்த கான்செப்ட் 2 into 10 அப்படின்னு வந்து நான் வச்சுப்போம். ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நான் வச்சு ஈஸியாக இருக்கும். 2 into 10 அப்படின்னு கேட்டாலே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்மால் கம்பெனி அப்படின்னு அவசியம் முடியும். However, it is important to note here that the following companies receive satisfying both the above condition are not eligible to qualify as a small company. However, satisfying both the above condition are not eligible to qualify as a small company. அப்படி எது சார்? However, satisfying the both the above condition, satisfying the both the above conditions are not eligible to qualify as a small company. எந்த கம்பெனி தான்? பப்ளிக் கம்பெனி. ஸோ நம்மளுக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியும். ஏ பப்ளிக் கம்பெனி, then subsidiary and holding company, a holding company, a subsidiary company, then வந்து section 8 company registered under section 8, a governed that is by any special act. The special act இவங்களாம் வந்துச்சுன்னா வராது. However, satisfying both the above condition are not eligible to qualify as a small company. யாரு? A public company, a holding company, a subsidiary company, a company registered under section 8 special act company, special act, a company that is governed by any special act company. ஸோ அந்த மாதிரி வரும். So small company means a company other than a public company, which satisfies the following two conditions. என்னது? Paid up capital of the company
paid up capital of the company should not exceed 2 crores. Should not exceed 2 crores. 2 into 10, 20. சரியா? அப்புறம் turnover of the company should not exceed 20 crores. However, satisfying the both above condition, satisfying both the above condition, are not eligible to qualify as a small company. Are not eligible to qualify as a small company. யாரு? Public company, a holding company, a subsidiary company, a company registered under Section 8, company registered under Section 8, a company that is governed by special act. A company that is governed by special act. Okay. So, Amendment 2000 new e-form FGD 70A is introduced. So, a small company is required to file their annual return in new form FGD 70A. The due date of filing the annual general meeting in e-form will be 60 days from the annual general meeting. So, the small company is required to file their annual return in e-form MGT 7A. So the small company is required to file their annual return in new e-form MGT 7A. Notably, the due date for filing the annual return in MGT will be due date for filing the annual return in e-form MGT 7A will be 60 days from the date of annual general meeting. Due date for filing the annual return in e-form MGT 7A will be 60 days from the date of annual general meeting. அவ்வளோதான் முடிஞ்சுச்சா? So the small company is required to file their annual return in new e-form MGT 7A. MGT 7A ல பண்ணோம். The due date for filing the annual return in e-form MGT 7A will be 60 days from the date of annual general meeting. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. Strategy company. Strategy company. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்படின்னா என்னென்னு வந்து அவங்க இந்த புக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க, கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் படிக்க. ஸோ ஸ்பெஷல் ஆக்ட் அப்படியே இருக்கும். ஸோ பாடிஸ் வித் ஸ்பெஷல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் found desirable for agriculture may be formed under certain pieces of legislation passed by the parliament. For example, special act companies. So example.
ஸோ வந்து இதுதான் ஸ்பெஷல் ஆக்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிஐ strategic company, SBI State Bank of India strategic company, Life Insurance Corporation LIC strategic company, International Finance Corporation, Unit Trust of India, we know Unit Trust of India, UTI. So SFC Securities and Future Commission of India. So அது மட்டும் தெரியாது. Reserve Bank of India தெரியும், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பிஐ தெரியும், எல்ஐசி தெரியும், அண்ட் ஐஎஃப்சி தெரியும், இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன், யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா யூடிஐ தெரியும். பட் ஆனால் எஸ்எஃப்சி அதாவது என்ன செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா புதுசாக இருக்குது. அது மட்டும்தான் எனக்கு புதுசு. ஸோ இட்ஸ் ஓகே. ஸோ நான் அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அன்லஸ் பை ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொவிஷன்ஸ் பை தட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ட் லைக் பேங்கிங் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட். ஸோ அவங்க ஆக்ட் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து எஸ்பிஐன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா பேங்கிங் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஈவன் தோ இட் இஸ் கவர்ன்டு பை ஸ்பெஷல் ஆக்ட் இருந்தாலும் அவங்க இந்த ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ரொவிஷன்ஸாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி கம்பெனியோட ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொவிஷன்ஸ். ஓகே, லைட்டை வர சாச்சோ. ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனினா என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு. ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி ஆக்சுவலாக ரெஜிஸ்டர்ங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க, இன்கார்பரேஷன் எப்படிலாம் நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி மூலிமா இன்கார்பரேஷன் பண்ணுவாங்க, இல்லை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க கம்பெனி ஆக்டில், இல்லை சார்ட்டர் பண்ணுவாங்க. சார்ட்டருங்கிறது என்னது, ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி, அதுதான் வந்து சார்ட்டர். அதாவது ராயல் சார்ட்டர் கம்பெனி இதெல்லாம். ஸோ இன்கார்பரேஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க, on the basis of incorporation, on the basis of incorporation, on the basis of incorporation. So first is strategic company. The company governed by any special act. The company governed by any special act அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிஐ, எல்ஐசி, யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா, யூடிஐ, எஸ்பிஐ, State Bank of India, IFC, International Finance Corporation, IFC, International Finance Corporation, SFC. So SFC that is Securities and Future Commission of India, Securities Future Commission of India. Non-applicability of Company Act unless by specific provision. By that specific act like Banking Regulation Act 94 for banking companies. ஸோ வந்துட்டு இதில் ஒன்றும் ஒரு விஷயம் இருக்குது.
Companies Act does not apply to banking companies. So they regulated by special acts, special act like banking regulation act. Okay, இது ரெண்டாவது registered company. Registered company என்னது formed and registered under formed and registered under Companies Act 2013 or earlier. மூணாவது charter company. Charter company, Royal Charter Company, Royal Charter Company. Example, East India Company, East India Company, East India Company. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சா? ஸோ இதுக்கு மேலே எதுவும் பெருசாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் கேட்க மாட்டான். ஆன் த பேஸ் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன்னா என்ன வரும்? ஸ்ட்ராட்டஜி கம்பெனி, the company governed by any special act. ஸோ அது என்னதான் ஆர்பிஐ, எல்ஐசி, யூடிஐ, எஸ்பிஐ, ஐஎஃப்சி அப்படி வந்து எஸ்எஃப்சி. ஸோ எவ்வளோ வரும்? ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டஸ் நாட் அப்ளை டு பேங்கிங் கம்பெனிஸ் ரெகுலேட்டட் பை ஸ்பெஷல் ஆக்ட் லைக் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் படி பொந்திருப்பாங்க. The registered company formed and registered under Companies Act 2013 or earlier. Charter company, Royal Charter Company, அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. ஓகே, அப்புறம் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் அண்டர் செக்ஷன் 8. ஸோ அதுதான் வந்து பார்க்கணும். ஸோ கம்பெனி ரெஜிஸ்டர்ட் செக்ஷன் 8 வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க? Formation of company with charitable officer section 8. ஸோ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தா போதும் இருக்கு, அது ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்கணும் கிடையாது. ஸோ முக்கியமான சில விஷயங்கள் பார்த்தா போதும். ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா புக்கில் ஓகே செக்ஷன் 8 ப்ரொவிஷன்றது அவங்களுக்கு ஷேர் கேபிட்டலே கிடையாது. Talks about the formation of companies with charitable objects where it is proved to the satisfaction of the government and an associate or person proposed to be registered under the act as limited company. இதுக்கும் லிமிடெட் கம்பெனி வந்து ஒரு அதாவது செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி இருக்குது, அதனால இந்த ஆக்ட் உருவாச்சு. செக்ஷன் 8 of the Companies Act 2013 lays down provisions relating to Companies Act that do not have a share capital. The section talks about the formulation of companies with charitable options where it is proved to the satisfaction of the central government that a person or an associate of person proposed to be registered under the act as limited company. சரியா? ஸோ மேம் என்ன எழுதியிருக்காங்க? The formation of companies with charitable options, section 8 company to promote charitable objects of commerce, art, science, sports, education இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவோம்.
applies profit to promote its object and prohibits payment of dividend. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சா. ஸோ இது வந்து பக்காவாக எழுதணும், ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கு. Formation of company formation of companies with charitable object. Formation of companies with charitable object. Formation of companies with charitable objects. Section 8 company. Formation of companies with charitable object. Section 8 company. Formation of companies with charitable objects. Section 8 company. To promote charitable objects. To promote charitable objects of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, etc. So, to promote charitable objects of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, இதெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுறது தான் வந்து செக்ஷன் 8 கம்பெனி. ஸோ வந்து இவங்க வந்து ப்ராஃபிட் எப்படி அப்ளை பண்ணுவாங்க? applies profit to promote its object. ஆப்ஜெக்டை வந்து ஏதாவது ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கணும், சரியா? prohibits payment of dividend. டிவிடெண்ட் பே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வித் சேரிட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட். செக்ஷன் 8 கம்பெனி. டு ப்ரொமோட் சேரிட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் காமர்ஸ், ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், எஜுகேஷன், ரிசர்ச், social welfare, religion, charity, and protection of environment, etc. applies profit to promote its object and prohibits payment of dividend. So, example வந்து கொடுத்திருக்காங்க. National Sports Club of
National Sports Club of India. 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 So license CG power, no sulfix limited. Okay, limited or private. So அது தேவையில்லை. Apply for registration. Same privilege as public. ஸோ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பவர் வச்சு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வந்து எழுதுறோம் எப்படி எழுதுவாங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ the central government may, by license issued in such manner as I already okay. And that the person or associate person to be registered as a limited company under this section. Okay. The central government may issue license. And a person or association of person and association of person. The central government may issue license and a person or association of person to be registered registered as a limited company. To be registered as a limited company under this section. Without addition to its name of word limited, as the case may be the words private limited, and thereupon the registrar shall. So வந்து என்ன சொல்றாங்க? No suffix, limited or very limited. Without addition to its name of the limited. No suffix limited or private limited. Private limited. Such a company registered under this section enjoys all the privileges and is subject to all the obligation of limited companies. So enjoys the same privilege. Enjoys the same privilege.
India is the same privilege as limited company. India is the same privilege as limited company. Okay. A company registered under this section shall not alter the provision of its government article except with the previous approval of several. ஸோ வந்துட்டு ஆல்டர் பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனில், அதாவது வந்து அப்ரூவல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லாமல். ஆல்சோ அபாவ் அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே பை ஆர்டர் ரிவோக் த லைசன்ஸ் guaranteed to a company registered institution if the company contravenes any of the requirements of the section or any of the conditions subject to a license is issued of the company or conducted fraudulently or violent of the objects of the company. ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா okay. So direct the company to convert its tax status and change its name to the limited and private limited as it is to its name. ஸோ வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ஆல்டர் பண்ண முடியாது. அது வந்து ஸோ வந்து கம்பெனி registered under this section shall not alter MOA, shall not alter provision, shall not alter the provisions of its MOA or articles except with the previous approval approval of central government. Also, among other provisions, the central government may by order revoke the license guaranteed to a company registered section if the company contravenes any of the requirements of this section or any condition subject to which a license is issued of the company.
The central government may may revoke may revoke the license may revoke the license license guarantor to a company registered decision guarantor to a company register under this section. The central government may revoke the license guarantor to a company registered under this section. If the company contravenes any provision of this section or conducted fraudulently or conducted fraudulently or violent to the objects etc. Okay. So written notice by CG and opportunity of written notice கொடுத்துருவாங்க and opportunity of being heard வந்துடும். ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் சிஜி ஆன் ரெவோகேஷன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வேற கம்பெனி கூட அமல்கேட் பண்ணுவாங்க இல்லை வெயிட்டாக பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா அவங்க இதை பார்த்து மாற்றுவாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். அப்புறம் வந்து ரிட்டன் நோட்டீஸ் by CG and opportunity of being heard. After being heard before the order passed before the order have been passed. Okay. Order of CG on revocation. Order of CG on revocation. The following are the order of central government on revocation. Revocate பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அபாகமன் with another subsidiary company. Amalgamate with another subsidiary company. இல்லைனா வைட் அப் பண்ணிடுவாங்க. இல்லைனா கன்வெர்ட் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் சேஞ்ச் த நேம். இல்லைனா கன்வெர்ட் நேம் converts status or changes the name. கான்ட்ராவென்ஸ் பண்ணனா கம்பெனி வந்து ஃபைன் கட்டணும். ஸோ அதெல்லாம் மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோ
officer inter for fraud அப்படின்னா liable under section 447 section 447 420 447 கண்ட்ரவென்ஷன் பண்ணாங்க இல்லையா. அப்படி ஃபைன் வந்து rupees 10 lakhs 1 crore 10 lakhs 1 crore. Director officer sent it to imprisonment for 3 years. Yes. Officer in default. For fraud. Liable under section 447 under section 447 அவ்வளோதான். Liable under section 447. So formation of companies with charitable object. Section 8 company. Section 8 company. Formation of companies with charitable object. Section 8 company. To promote charitable object of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, production of environment, etc. Applies profits to promote its object and prohibits payment of dividend. As an example, National Sports Club of India. The central government may issue license and a person or association of person to be registered as limited company under this act. So no suffix வந்து limited or private limited அதெல்லாம் கிடையாது. Enjoys the same privilege as limited company. Okay. Company registered under this section shall not alter the provision of its AOA, say MOA and AOA except with the approval of central government. Okay. The central government may revoke the license guaranteed to a company under this section if the company contravenes any provision of this section or conducted fraudulently or violence to the object, etc. Written notice by central government and opportunity of being heard before the order have been passed. Okay. Order of central government on revocation. Central government or amalgamate with another section 8 company wind up பண்ணிடுவாங்க. இல்லை converts its status or changes the name. Contraventions under company fine 10 lakhs to 1 crore. Then director officer sentenced to imprisonment for 3 years. Officer in default for fraud liable under section 447. Okay, 447. Then government company na enna as any company which is in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government. Okay. Paid up share capital by central government and state government both 51% இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் கவர்மெண்ட் கம்பெனி. ஓகே, இன்க்ளூடிங் சப்சிடரி ஆஃப் ஏ கவர்மெண்ட் கம்பெனி. சப்சிடரி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கம்பெனியும் வந்து பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனி 51% வச்சுருந்தாங்களாம்.
51% of paid up share capital. Paid up share capital. Paid up share capital. Including a subsidiary of government company. ஃபாரின் கம்பெனியா அவுட் சைடு இந்தியா ஏஜென்ட் வச்சிருப்பான். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். கோட்டையன் சப்சிடரி கம்பெனியா. ஸோ இதில் வந்து ஏஎஸ் வராது, அவ்வளோதான். Holding subsidiary companies are relative terms. If one company controls the other, the controlling company is generally denoted as holding company. If one company controls the other, the controlling company is generally denoted as the holding company. And the company so controlled is called, under the company so controlled is called as the subsidiary company. Okay. Controls the composition of the board of directors. Exercise are more controls more than one half of the total shares. One half of the total share capital வச்சிருந்தாங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு இது either at its own or இல்லைனா டுகெதராக கூட வச்சிருக்கலாம். Controls the composition of board of director. Parava, one half of the total share capital. Either at its own or together one or more of such companies. Total voting.
லோ லேயர்ஸ் ஆஃப் சப்சிடரிஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நிறைய 1 2 3 4 அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுதான் வந்து இது. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா லோ லேயர்ஸ் ஆஃப் subsidiary. Example A, B, C, D, E அந்த மாதிரி கூட. B is a subsidiary of A. A வந்து B வந்து subsidiary. இப்போ A வந்து holding company, B வந்து subsidiary. C is a subsidiary of B. So B வந்து C வந்து subsidiary. So CU subsidiary and BU subsidiary. அப்போ வந்து B is subsidiary of B. B is subsidiary of C. ஸோ ஏ வந்து ஹோல்டிங், ஸோ பி வந்து சப்சிடியரி, அந்த சி ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ இப்போ இவர் ஹோல்டிங் ஆயிடுவா. இப்போ இதுவாக சப்சிடியரி இருக்கு, ரெண்டு சப்சிடியரி வருதுல்ல, இதுதான் வந்து சப்சிடியரி ஆஃப் எஸ் சப்சிடியரி கம்பெனி. அசோசியேட் கம்பெனி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா which that other company has a significant influence இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா an associate company in relation to another company, வேற கம்பெனி கூட ரிலேஷன் இருக்காதுல்ல, மீன்ஸ் கம்பெனி in which that other company has a significant influence, மற்ற கம்பெனிக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாரு. பட் which is not a subsidiary company, பட் அது வந்து கண்ட்ரோல் கம்பெனி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. of the company having such influence and includes a joint venture company சொல்கிறாங்க. For the purpose of this class, the significant influence means control of at least 20%. So 20% over control வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் சப்சிடியரி கிடையாது, சரியா? So means a company, it's a company in which that other company has significant influence, has a significant influence. Has a significant influence, but which is not a subsidiary company, but which is not a subsidiary company. Includes JV, joint venture company. At least 20% control of at least 20% of total
share capital. Public financial institutions. பப்ளிக் ஃபைனான்சியல் ரிசர்வ் பிஎஃப்ஐ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்ஐசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்டு வந்து ஐடிஎஃப்சிஐ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ்னா எல்ஐசி ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்ஐசிசி, அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் தென் வந்து யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா யூடிஐ, அது ஸ்ட்ராட்டஜிக் கம்பெனி கூட, அது ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷனும் கூட. இன்ஸ்டிடியூஷன் நோட்டிஃபைடு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதெல்லாம் வரும். இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தட் நோட்டிஃபைடு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். Such other institutions as may be notified and in consultants with the ADI. In consultants in consultation with RBI. RBI consultationோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு நோட்டிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுவாங்க. அதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஐசி ஐடிஎஃப்சி, அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் ஸோ ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் கம்பெனி அண்டு வந்து யூடிஐ, அதாவது யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இதெல்லாம் பப்ளிக் ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வரும். அவரோட லோ இன்ஸ்டிடியூஷன் சர்வீஸ் நாட் லெஸ் தென் established or pursued office. ஸோ இதுக்கு கண்டிஷன் இருக்கு என்ன அப்படின்னா established or constituted under central government, central or state tax, state taxலேயும் சென்ட்ரல் taxலேயும் வந்திருக்கணும், ஆர் கம்பெனி ஆக்ட்லேயே வந்திருக்கணும், ஆர் கம்பெனி ஆக்ட்லேயே இருந்திருக்கணும். ரெண்டாவது இது ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியாக இருந்திருக்கணும். 51% ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆர் ஷேர் அதை வந்து ஓட் வச்சுருந்துருக்கணும். அப்போ தான் வந்து வர முடியும். ஸோ ப்ரொடியூசர் கம்பெனி producer company. So legally recognized body of farmers, agriculturalists with the aim to improve the standards of their living. With the aim to improve
Standards of living. ஸோ என்ன வரும் ப்ரொக்யர்மெண்ட், அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க, இல்லை அப்படின்னா ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க, இல்லை அப்புறம் கிரேடிங், கூலிங். அது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். ஸோ முடிச்சிட்டேன்.